I'm standing almost 3,900 meters above sea level. Temperature is below zero, and I really feel a lack of oxygen in my lungs. Building anything up here is a logistical nightmare. It took over 150 million francs and a station hanging halfway off a frozen cliff just to connect Switzerland and Italy. This is the Matterhorn Glacier Paradise, and it's the highest cable car platform in Europe. Today we are going behind closed doors to see exactly how they built all of this and what it actually takes to run Europe's highest border crossing. But to understand how everything works, we need to drop back down to 1,600 meters. And this is where we start. This is the beginning of Alpine Crossing journey. Now we are going to take this cable car and we are heading towards our first station, Fury. To give you an idea of our route, we start in Zermatt at 1,600 meters. Then we pass the first stop at Fury and head toward Trockener Steg at 2,939 meters. Steg is our main destination today because it's the base station for the 3S system. 3S means dry sail, which translates to 3 ropes. Usually, cable cars run on a single wire that pulls them. A 3S system runs on 2 fixed steel cables that act like a track, and a third cable pulls the cabin forward. They use this type of system because it keeps everything totally stable in high winds. Running on double tracks means the system can cross a 3-kilometer gap without a single support pillar. And since the cabins don't sway around during the ride, they could really focus on the interior. To build these cabins, they hired Pininfarina, the exact same studio that designs Ferraris. We made it to Trockener Steg, sitting at exactly 2,939 meters above sea level. Around 1.4 million people pass through this area every single year. To handle that volume, they constructed this new 3S terminal. The old cable car system from 1979 was limited to moving about 600 people an hour. With the new 52 million francs upgrade, they increased that capacity to 2,000 people an hour heading up to the peak. The name Trockener Steg translates to dry path. Historically, it was a rocky patch surrounded entirely by ice. As the glacier next to the station recedes, it occasionally reveals historical artifacts. They found a stone axe right in this area, dating back 5,000 years, which proves people have been using this specific route to cross the Alps since the Stone Age. We are at the spot, and now we are going to meet Markus, who is going to explain us more about 3S system. Herzlich willkommen hier auf Trockener Steg. Markus showed up right on time. But before going to the command room, we had to ask him about the solar panels covering the outside of the station. Das Gebäude, die Hülle, die ist verkleidet mit einer Photovoltaikanlage. Wir haben hier rund 60 Kilowatt Spitzenleistung. Der Vorteil, den wir haben, wenn wir eine Photovoltaikanlage in der Höhe betreiben, wir haben einen sehr guten Wirkungsgrad.
weil die Panels gut hinterlüftet sind, aber natürlich auch durch den Schnee, der optimal abstrahlen. He took us straight to the command room where operators monitor 50 cameras, with half of them streaming live from cabins. Jedes Fahrzeug hat auch einen Notruf-Button. Wenn es jetzt einer Person schlecht geht, kann man das unterwegs drücken. This room also handles the power management. The system pushes energy into the cabin's supercabs in seconds to charge the backup batteries. This ensures passengers always have power inside the cabin, even if the line stops. On the other hand, the heated leather seats run differently. Powering them follows a unique safety protocol. Die Sitzheizungen werden in der Station bestromt. Das heisst, während der Stationsdurchfahrt geben wir Spannung drauf auf die Sitzheizung, die Sitze aufwärmen während der Durchfahrt. Und sobald das Fahrzeug die Station verlässt, sind die nicht mehr unter Strom. Markus also showed us how they monitor the direct drives pulling the cabins. The core principle for this entire system is redundancy. Everything is built twice. Wir haben auf dieser Anlage 2 Direct Drives verbaut. Sollte jetzt so ein Direct Drive ausfallen, dann ist das für dieses Bahnsystem kein Problem. Wir können das einfach softwaremäßig wegschalten. Und wir haben immer noch genug Leistung zur Verfügung, dass wir einen normalen Betrieb gewährleisten können. A direct drive operates without gears, which means less friction and fewer mechanical parts that can fail. Technically, one drive has enough power to run the system, but they never rely on just one. Rein theoretisch würde ein Motor lange von der Leistung her, aber weil wir auf diesem System oder auf dieser Anlage eine integrierte Bergung haben, brauchen wir immer ein Backup. This integrated rescue setup means they don't need helicopters if an issue occurs. The system is designed to bring the cabins back to the station independently. The redundancy applies to the software as well. They run 2 completely separate IT networks, so if one goes offline, the second one takes over immediately to keep the line moving. Grundsätzlich kann man sagen, dass Bahnsysteme allgemein zu den sichersten Betriebsmitteln weltweit gehören. Es werden Millionen von Personen täglich im alpinen Raum, aber auch im urbanen Raum befördert und sicher ans Ziel gebracht. Now we move one floor up to the maintenance area. Here you can see how cabins detach from cables when they enter the station. Also, was ihr da oben gesehen ist eigentlich der Instandhaltungsplatz. Jedes Fahrzeug wird alle 5 Jahre komplett zerlegt. Hier bei der roten Schiene sehen wir den Kuppelbereich. Hier werden die Fahrzeuge vom Seil entkoppelt, funktioniert vollautomatisch. When cabins detach, they roll into a station built on a slight incline. That upward slope uses gravity to help slow down cabins coming in at nearly 30 km per hour. On the way out, the downward slope helps them speed up, which saves power for the motors. And to keep everything safe, once they are back on the line, every cabin hangs with 2 separate steel clamps. If one breaks, the second one is built to hold the full weight of the cabin on its own. Nachher sehen wir hier unten die Poller. Da haben wir die 4 Tragseile abgespannt, wo die Fahrzeuge darauf befahren. Jedes von diesen Seilen ist mit rund 70 Tonnen abgespannt. 2 main track cables do more than just support the weight. Each cable has fiber optic lines built directly into the core to transmit data across the mountain.
And following the redundancy principle, if the data connection in one cable breaks, the system automatically switches to the other one. At this point, we are getting into the cabin to get a better perspective. Of course, building this system doesn't stop inside the station, and once you start to move, you see what they had to deal with. This area is really demanding, and I can only imagine how hard that makes the construction. Während dem Bau haben wir die Challenge gehabt, bei der zweiten Stütze. Da sind wir im Permafrost-Perimeter, dass wir da fast 25 Meter runtergraben, dass wir auf festen Fels sind. Der Aushub hat fast so ein bisschen ausgesehen wie eine Kupfermine. Pulling the actual cable across the glacier without damaging them required a specific solution. Für den Seilzug, für die Tragseil, hat man eigentlich wie eine Hilfsfahrbahn gebaut, also eine sogenannte Seilbrücke. Und mit dieser Seilbrücke hat man verhindern, dass die Seile während dem Ziehen auf den Gletscher runtergehen, oder? Und könnten die einfrieren. As demanding as the construction was, the ride itself is completely smooth and comfortable. And speaking of the passenger experience, they also have 4 special cabins called the Crystal Ride. These cabins are covered in over 280,000 Swarovski crystals. But for me, the coolest thing is the glass floor. When you step inside, the floor is totally white and you can't really see through it. But after a few moments, it clears up and suddenly you look straight down into a 170-meter drop. Because of the double cables, the cabin is super stable, so the whole ride over the glacier is completely smooth and quiet. And the most interesting reaction to that came from local mountain guides. Was schon auch speziell war, als wir die Anlage eröffnet haben, das Feedback der Gäste, das war grandios. Die Bergführer, die täglich sind, Heliskiing machen mit den Gästen, die sind gekommen und haben gesagt, wow, das ist cooler wie mit dem Helikopter auf den Berg fliegen, weil es ist ruhig, du hast ein wahnsinniges Panorama, du siehst überall rundherum, schwebst so lautlos über den Gletscher hinweg. This impressive route over the glacier takes us to the Bergstation at 3,800 meters. As we were getting closer to the top, we just took a few moments to enjoy the ride before arriving. Stepping out of the cabin, you immediately notice the size of the main hall and the rock foundation it sits on. To build a structure this big directly on the edge of the cliff, they had to completely adapt the construction process. Hier bei der Bergstation sieht man wieder einen klassischen Betonbau, oben den Stahlbau und aussen dran das Gebäudehülle haben wir wieder einen Holzbau. Eindrücklich während der Bau war sicher, dass wir die grosse, massive Halle innerhalb von 4 Wochen können aufrichten konnten. Dazu hat es 4 Zimmerleute gebraucht und einen Kranisten. Right after we saw the main hall, we followed Markus down into the basement. The wooden structure above is really impressive, but the actual core of the station is hidden underground. Because this is completely isolated up here, the safety system in these technical rooms have to run automatically. Also hier unten sind wir im UG, wo wir die ganzen Technikräume haben. Was ganz ein wichtiger Faktor ist, ist eigentlich der Brandschutz. Also man hat auf dieser Anlage ganz ein spezielles Brandschutzkonzept.
Das heisst, wenn uns da so ein Technikraum brennen tut, dann ist das Konzept so aufgebaut, der kann brennen und man hat immer noch die Möglichkeit, mit dieser Anlage zu fahren. Jeder von diesen ganzen Technikräumen, die wir hier im Hintergrund sehen, verfügt über eine automatische Löschanlage. Sobald da rein sollte ein Feueralarm losgehen, dann wird automatisch direkt gelöscht. So a fire won't stop the system, but the next big question is power. We walked into the main driving room to see the motors, and Markus explained what happens if this place loses electricity. In dem NS-Raum 1, wo wir jetzt hier reingehen, da steuern wir den Motor 1 ansteuern. Wenn jetzt alle Stricke reissen, haben wir noch einen dieselhydraulischen Antrieb. Dieses System kommt zum Einsatz, wenn beide Motoren, Elektromotoren, defekt sollten sein. Wir keinen Netzstrom mehr haben, Notstromgruppen auch ein Problem haben, dann können wir auf dieses Backup-System greifen. Die Funktion von so einem Direct Drive ist eigentlich ganz einfach. Der Motor dreht ganz langsam, synchron mit der Seilgeschwindigkeit. Wir haben durch den ganzen Motor durch ist eine Welle, wie man es von konventionellen Motoren kennt. Und die Welle ist dann wiederum durch eine Kupplung unter der Antriebsscheibe mit der Welle verbunden. Putting all this heavy equipment at 3,800 meters was a huge headache. We went right underneath the station and you can clearly see it. Half of the building isn't even touching the mountain. It's just built straight off the edge. Also da unten dran sind wir unterhalb von der Station. Man sieht hier eindrücklich die Auskragung. Eben rund 50% steht auf Fels, der Rest ist auskragend gebaut worden. Was da die Challenge war während dem Bau, ist eigentlich da die grossen Ausleger, dass wir die sauber unterfahren können. Ihr seht hier unten dran, vor allem im vorderen Bereich, wir stehen hier eigentlich in der Mitte von einer Felswand. Und das hat die Baufirma vor grosse Herausforderungen gestellt. Sie haben dann schlussendlich den Lösungsansatz gehabt, dass die Ausleger in einzelne Teile gegossen haben. Dass eigentlich das Bauteil selber einen Teil der Statik übernehmen konnte. With the technical tour done, we had to check out the famous viewpoint before heading to Italy. You take an elevator up to 3,883 meters, which makes this the highest viewing platform in Europe. It gives you a clear, unobstructed line of sight across the Alps, letting you see 38 different mountain peaks, including Mont Blanc in France. Besides the platform, you can visit a few other things at the top, like the Glacier Palace, which is an actual network of tunnels and ice sculptures carved in this glacier. You can also check out the Cinema Lounge, where they constantly play short movies about alpine nature and the Matterhorn. And if you need a break, there is a restaurant serving local dishes, so you can grab something to eat without losing the view. After spending some time at the top and taking in the panorama, it was time to get back to the station. We had one last ride ahead of us. Thank you, thank you. Merci, merci. So, this is it. We are officially leaving Switzerland and crossing border to Italy.
Usually, crossing the Alps means driving through long tunnels or navigating over mountain roads. I never thought I would actually cross the border by hanging in the air. Out of the cabin, you are suspended directly over the Theodule Glacier. From up here, you can clearly see the deep crevices in the ice that are usually only visible to climbers on foot. This route also gives you a direct look at the south face of Matterhorn, which has a completely different shape than the classic view you get from Zermatt. And just like that, we are standing in Italy, and you can see Switzerland up there. Looking back at this day, I need to say that this whole experience is just amazing. You start your morning in a Swiss village, ride across a few glaciers, watch the highest peaks in Europe, and only a few moments after, you are standing in Italy. This is definitely one of the craziest border crossings in the world. If you are still here, thank you very much. Make sure to like, share, subscribe, and yeah, we are at the end. See you at the next video. Let's go. Peace out.